Доброго времени суток, дамы и господа. Мы продолжаем прохождение Hogwarts Legacy на PlayStation 5. В прошлой серии мы пошарились по шахтам вместе со Себастьяном, нашли еще одну часть от триптиха, узнали, что Себастьян знает, где это место, которое на нем показано, но там Ранрок и его гоблины что-то кошмарят. И мы в попытках выбить какую-то информацию и узнать какую-то информацию о планах Ранрока припиздили в гоблинские шахты. Тащим с собой за шкирку этого Амита, который умеет на гоблдыгуке читать. Так, и нам сейчас тут надо шариться и искать гоблинские записки, чтобы узнать, что же гоблины тут такое строят. А Мид нам типа в этом как-то может помочь. Но, как мы узнали, он вообще на языке гоблинов разговаривать не умеет, какую-то херню мычит. Даже Лотгук охуел, сказал: братан, ты чё, больной что ли? Чё, дурак, блядь? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. We'll reclaim what is rightfully ours. Да, я думаю, это пиздец как смешно. Нахуй эти прятки, нахуй тут красться. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Так, тут у нас что? Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. I will get to the bottom of what they've been building down here. Они, короче, гоблины что-то строят, как мы можем понять из того, что несет этот Амир. Revelio. Accio. Revelio. Но это же явно куда-то не туда. Так, ладно, мы там еще не все зачистили. Вот там наверху. Вот там позачищать, полазить, почитать записочки. Revelio. Или там больше записочек нету, я хрен знает. Revelio. Какие-то фонари из тыквы. Хэллоуин кончился, уже эти фонари из тыквы, это уже не актуально. Ну. Разузнайте планы Ранрока. Именно этим я и занимаюсь, ребят. Какую-то машину он строит. Revelio. Ладно, не будем красться, сейчас влетаем с двух ног, короче. Срал я на эти подкрадывания.
Все, нахуй, вот так вот, блядь. Я еще подкрадываться, блядь, куда-то буду, блядь. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Revelio. Че, блядь, красться, что-то подкрадитесь незаметно. Да ну нахуй. Че, дураки, что ли? Грабим бедных гоблинов. Ты грабим бедных, чтобы накормить богатых. Все правильно. Кстати, говорят, гоблины магией не пользуются, потому что, типа, люди им запрещают даже, блядь, волшебные палочки брать, но почему-то у гоблинов, блин... Так, а там, по-моему, там тупик. Почему-то у гоблинов у всех вон молотки тут магии, вон размахивают, блядь, с помощью магии. Чё-то, блядь, как говорится... Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Блядь. Not an entanglement we need right now. Я чё, сюда просто так пришел? Revelio. Ну, походу, да. На деревце красивое посмотреть. И лунный камень собрать, который мне нафиг не нужен. У меня его столько, что, блядь, я не знаю. Солить на зиму скоро буду. Я же у себя в своей выручай комнате вообще ничего не строю. Я вообще забыл про ее существование. Да не того ты Левиоса бьешь. Слышь? Сдохните нахуй все, блядь. That should be the last of them, Mommy. У меня что-то управление с ума сходит. У меня протега почему-то автоматически кастуется, когда захочет, блядь. Хотя эту кнопку не нажимаю вообще ни разу, блядь. Что за херня, нахуй? Так. Revelio. Смотрим, изучаем, что здесь есть. А здесь есть нихуя. О, мне дали какую-то шапку-ушанку, блядь, меховую. Лут, который мы заслужили, как говорится. Так, что тут? Перчаточки, которые надо опознать. Очки, которые нахер никому не нужны.
Блять, ну дерьмо, ну у меня защита на единичку вырастет, атака на 4 упадет. Не, нахуй не надо мне такая это. Это все потому, что я прокачал себе свою эту. Ну да, это надо это. Revelio. Right. Don't wish to be seen, do we? Да ладно, братан, don't wish to be... Don't wish to be seen. Oh. Понятия не имею, что откроется, но что-то, наверное, вот это вот откроется сейчас. Нет? Ну хуй с ним, ладно. Revelio. Сундук. В сундуке, как и полагается, хуйня. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. А, лифт я активировал, да, с помощью этой срани. Блять. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. Знаете, что я хочу? Знаете, что я... Я бы и сам по этому чертежу понял, что они собирают какой-то бур или какую-то машину. Мне не нужен был вот этот чел, который якобы на Гоблдегуке читать умеет. Я как бы и без этого прекрасно бы это понял. Вопрос. Нахер он мне тут нужен был? Ну типа, серьезно. Какой смысл существования Амита в этом квесте, блядь? Типа с корешем полазить, блять, а тут еще и замок второго уровня. Это предполагалось, видимо, что к этому моменту я Муну 9 лун демимасок соберу, да? Угу. Нет, игра, иди-ка ты нахуй. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Не, вот как я и говорил, пещеры вот эти сюжетные, они сделаны хорошо, мне нравится. Сюжет сам пока, ну пока что-то интрига какая-то есть такая небольшая. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Напишешь. Without Напишешь. further ado, adieu. Амид, походу, со мной тусить больше вообще никогда не будет. Нахер это дерьмо, да? Правильно. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her.
She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research. And I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragmore at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Прикольно, снег идет, в голове, в волосах снег остается. У главгира. Так, ладно, с этим мы разобрались. А что у нас здесь? I know what that means. Merlin trial. I hope Professor Fig... My next broom upgrade will be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Оп. Новый апгрейд на метлу. Раз, два, а где еще один? Вон третий. Что надо было? Что не достает, блядь? Так, мчим к Алби Уиксу, чтобы метлу проапгрейдить свою. Поговорите с портретом профессора Нио Фицджеральд, который находится в зале картографии. Ладно, но сначала нет, ребят. Сначала нет. Сначала мы летим к Алби Уиксу. Даже небо не предел. Купите последнее обновление для метлы. У мистера Алби Уикса. Так, а чё, у меня тут больше никаких сайд-квестов нету? Блять, луны мистера Муна собирать что-то как-то впадло, вот серьезно. Какое я могу купить последнее обновление для метлы, если у меня второго даже нету?
Бам! В дерево должен был бы врезаться, но не врезался. Ну тут они, конечно, да, немножко замашнили. Могли бы хотя бы, я не знаю, какой-нибудь... Wonder who lives here. Ну тут, конечно же, замок будет какого-нибудь 25 уровня. О, нет. Hello, Взло... Aurora. А если не 25-го, значит, ломаем его. О, What do we луна... have here? Луна дами маски. Guys. Блять, ну придется ждать. Придется ждать до утра, чтобы до ночи, точнее, чтобы луну эту дами маски забрать. I believe I can sneak away О, without Натсай. showing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Блять, Натсай тут еще со своими планами. Ладно, ща, подруга, подожди, смотаюсь. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Блять, вы столько заданий накидываете, ребят. Я сейчас к этому, в метлу. Блять, ты можешь вниз спуститься или нет? Ща я метлу за апгрейдию. И сразу подтащусь к вам, пацаны. Но пока что из всех персонажей, которые вот чьи задания можно выполнять из друзей, так сказать, из своих, пока что самый топовый чел это Себастьян. Да, он может вести себя как мудак. Но пока что он самый ровный челикс из всех, и квесты у него самые интересные. Вот мне тоже так же, как в Киберпанке, вопрос такой. Вот здесь надо какое-то количество, какие-то определенные квесты выполнить, чтобы затриггерить то, что тебе товарищи сов отправляют со своими, вот как сейчас, Поппи там или Надсай, или как-то таймер сам идет внутриигровой какой-то, чтобы активировались вот эти триггеры. Вот это интересно же. По какому принципу это все работает? Так подожди, я же разгадывал это испытание Мерлина. Или это не здесь, или это не... Блять, я, короче, игру, чтобы вы знали, 3 раза начал, у меня 3 персонажа создано. То есть вот этот персонаж у меня Гриффиндорец, потом у меня есть еще за Пуффиндуй персонаж, за Когтевран. И, короче, я уже путаюсь. За одного персонажа выполнил испытание Мерлина, за другого нет. И у меня в башке уже все перемешалось. Перемешалось, и хер его знает, что я выполнял, что не выполнял. Есть такая вот фигня. Так, это... Нет. Мне нужен Албиуикс. А здесь у нас кто? С Натсай, а здесь надо с этой побазарить. Я, наверное, под запись не буду игру дрочить на 100%, прямо, чтобы платину выбить. А вот для себя уже в своем прохождении... Вообще, что платину... Да, кстати, я вот не помню, по-моему, елок не было рождественских пару квестов назад в городе. Или мне кажется. Надо, короче, футажи пересмотреть. Старые. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade Вот. for you.
You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Так. Ну... Хогвартс это мне... Опа, еще какой-то квест. Колокольный перезвон. Магически поговорите с студенткой Пуффиндуя в астрономическом крыле. Оп, квестик подвалил какой-то. Нихуя, нихуя, нихуя. Да ну вас нахер. Пойдем, основу для шантажа выполнять. Perhaps I could test out one new upgrade on the way. Второй уровень. Revelio. А сколько у меня лун этих, интересно? 6. Мне еще 3 надо, чтобы выполнить часть квеста. Are you ready to put an end to Harlow? Конечно. Я всегда готов. За любой кипиш, кроме голодухи. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Заебись у них, конечно, мне вот нравится это. Бля, братан, знаешь, что-то это как, ну, блядь, ну, ногу потяну, спина болит, блядь, не могу. Ну, можешь сгонять там, сделай вот это, вот это. А то что-то мне впадлу как-то, да и вообще что-то это. Куда это я зашел? А, это магазин. Тут эти замки второго, третьего уровня, блядь.
Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Здорово, Mrs. миссис. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. А теперь у меня вопрос. А за каким членом у вас вообще вот в Хогсмите констебль, блядь, присутствует? Нахера у Министерства магии есть бракоборцы, блядь? Они чем, блядь, занимаются? Письки дрочат, что ли, я не знаю, там друг другу, блядь, на скорость. Почему все школьники должны разруливать? Это максимально тупо выглядит вот на самом деле. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly.
In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Мистер Бигл. Магия — это вам не шутки, мистер Поттер. Блять, почему люди в Хогсмиде все двери закрывают на замки, блять, 5-3 уровня, блин? Нет, чтоб 1 уровня замки были для разнообразия. Я же ни один замок взломать не могу. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Сволочи. Ироды окуянные. Agabus Filbert must be around here somewhere. Revelio. Hello there. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Да, этот констебль, как мы убедились из DLC-шки вот этой, когда это
каргу старую валил, которая мне магазин продала этот с привидением. Да констебль тут так, блядь, вообще ни хера сделать не может, только пиздюлей огребает и все. Я удивлен, как она с троллем смогла разобраться, блядь. Когда тролли напали на Хоксмит в самом начале игры. А она разве не в кабаньей голове должна быть? Ну, хуй с ним, ладно. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Блять. Ладно, в этот момент сейчас без комментариев, короче, это было максимально тупо. Видали, как я умею, а? Все охуели. Типа, а нельзя было сразу в трактир пойти, нет? Ну, видимо, нет. Natty must be around here somewhere. Revelio. Чувак, у тебя с потолка течет. Ты в курсе? А здесь дым и маска еще где-то как раз должна быть. А я, наверное, забрал ее уже. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Как? А, вот следы. Ведьмачье чутье. Nosy little students get what's coming to them. Слышь, блядь. Я тебе сейчас нахуй дам, ну. По зубам, блядь. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her. Так, ладно, спасать дружайку мы будем уже у следующей серии. А на этом сегодня все. Всем спасибо, всем пока.